So today's topic is about how to master yourself on group company management in TallyPrime. So మనం TallyPrime లో group company ఎలా manage చేయాలి అదే మనం చేయబోతున్నాం ఈ రోజు. So my name is Mohiuddin. I'm senior tally trainer at Asset Integrated Info Systems. So we are number one 5-star tally partner all over Telangana and Andhra Pradesh. So we offer you one-stop solution for all your tally products such as TallyPrime, Tally Silver, Tally Gold, Tally Server and TSS, etc. And about houseofaccountants.com. So it is a dedicated community and knowledge hub where accountants can get jobs. మీరు జాబ్స్ తీసుకోవచ్చు, సర్టిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకా కోచింగ్ కావాలంటే అది కూడా చేసుకోవచ్చు, లైసెన్సెస్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ 100% ఫ్రీ జాబ్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ ఆల్ ఫ్రెషర్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్. అండ్ ఆల్సో వీ కోచ్ దెమ్ ఆన్ ఇండస్ట్రీ డిమాండెడ్ స్కిల్స్. సో ఏదైతే ఇప్పుడు డిమాండెడ్ స్కిల్స్ ఉండే ఇండస్ట్రీలో, సో దాని ప్రకారం మనం ట్రైన్ చేస్తాం క్యాండిడేట్స్ కి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ రీచ్ us on www.houseofaccountants.com. So one important instruction, please keep your audio and video muted. So let's begin. So what is a company? So first of all, manam company ela maintain cheyali tally lo. So if you are having more than one company, more than 2-3 companies if you are having, and you want to see all the reports in a single screen or a single dashboard, so manam etla chustamante in the group company, with the help of group company, you are going to see all the reports of if you are having 2-3 branches. For example, Tata undi, Reliance undi, Reliance lo ipudu 2-3 various business undi. Okavela Reliance telecommunication undi, Reliance energy undi, Reliance petrol undi, inka vere Reliance ipudu manaki మార్ట్స్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు రిలయన్స్ ది. సో అది వేరే వేరే టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ కి వాళ్ళు ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు. సో if in the group of companies, if the owner is one or proprietor is only one person, so then we can create a group company and we can see the reports in group company. So what is a company? A legal entity formed by a group of individuals. So individuals form చేసిన ఒక legal entity ని to conduct business and potentially generate profit. So మనం ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేయడం కోసం ఏదైతే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఏ కంపెనీ. So what is group company? Collection of 2 or more companies. See, as I told you, collection of 2 or more companies that are connected through ownership, control or common interest. So the 3 of them lo edaina oka undali. Either he should be an owner or he should be an controller or common interest should be there. And it is also known as a corporate group or business group. So it's a collection of companies controlled by a single proprietor or single economic entity. So example, Tata Group, Reliance Industries and Aditya Birla Group. So these are the examples of group company. So manam group company ela form cheyali, ela maintain cheyali, ela manage cheyali idi manam ee roju discuss cheyabothunnamu. So what is the advantage of group company structure? So first of all, centralized management. Manam mottam management ki ఒకరి దగ్గర చూడడం కోసం ఒకటే పర్సన్ మేనేజ్ చేస్తారంటే అప్పుడు మనం ఇది group company create చేస్తాం. So the advantages of group company structure is centralized management. So there are 4 advantages of group company structure. So first is centralized management, second is economies of scale, third one is reduce risk. If you are managing your company, advantage for the group company, so there will be a high possibility like you will be maintaining mistakes in that. So it may be an error of commission or error of omission also. So in that case, in the group company you can reduce that risk by maintaining all the data in a single company, and limited liability. So whatever your liability is there, that can also be limited in group company structure. So these are the advantages of group company. So advantages of maintaining group company in TallyPrime. So manam TallyPrime lo maintain cheyadam adi దాని వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏముంది. సో ఫస్ట్ ఈస్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్. ఒకవేళ మీరు అకౌంటెంట్ అయితే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ ఫర్మ్ వేర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ 2-3 కంపెనీస్, సో బిజినెస్ ఓనర్ అడగొచ్చు మీరు నాకు ఈ ఒక రిపోర్ట్ కావాలి, అన్ని కంపెనీస్ కి ఒక్కటే దగ్గర రిపోర్ట్ కావాలంటే అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? సో వాట్ యూ విల్ బి డూయింగ్, యూ విల్ బి ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ డేటా ఫ్రమ్ సింగిల్ టాలీ. యాక్చువల్లీ వాట్ అకౌంటెంట్స్ విల్ డూ, సో అకౌంటెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఎవ్రీ కంపెనీ సపరేట్ డేటా మెయింటైన్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఒక టాలీలో ఒక కంపెనీ డేటా మెయింటైన్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ బ్రాంచెస్, సో మీ ఒక బ్రాంచ్ హైదరాబాద్లో ఉంది, ఇంకొక బ్రాంచ్ చెన్నైలో ఉంది, మీది ఇంకొక బ్రాంచ్ ముంబైలో ఉంది అనుకోండి. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, బికాస్ you will be having different accountants in different location.
సో ఒక్క అకౌంటెంటే అన్ని బ్రాంచెస్ కి మేనేజ్ చేయలేరు. సో దట్స్ వై వాట్ దే విల్ డూ, సో ఇన్ హైదరాబాద్ ఒక అకౌంటెంట్ ఉంటారు, ఇంకా ముంబైలో వేరే అకౌంటెంట్ ఉంటారు. సో దే విల్ బి మెయింటైనింగ్ దేర్ అకౌంట్ సెపరేట్లీ ఇన్ different టాలీ. సో దే వోంట్ కన్సాలిడేట్ డేటా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ రిపోర్ట్ ఇన్ ఆల్ ద కంపెనీస్, సో మనది అన్ని కంపెనీస్ కి ఓనర్ ఒక్కటే అయితే, సో దే మే ఆస్క్ యూ ఫర్ ఏ కన్సాలిడేటెడ్ రిపోర్ట్. సో అన్ని కంపెనీస్ ఒక్కటి దగ్గర నాకు రిపోర్ట్ కావాలంటే అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, విల్ ఎక్స్ట్రా డేటా ఫ్రమ్ సింగిల్ టాలీ అండ్ యూ విల్ keep it in Excel, or you will be consolidated in some other platform and you will be giving a report. But now you don't have to do that one. So in the tally itself we are having the option that is group company management. సో మనం గ్రూప్ కంపెనీని అన్ని కంపెనీస్ కి ఒక్క దగ్గర కన్సాలిడేట్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేసి అన్ని కంపెనీస్ కి మనం అది ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో కంపారిజన్ ఆఫ్ మెంబర్ కంపెనీస్, నో నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఎక్సెల్, దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ. అండ్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఆపరేషన్స్, మనం మొత్తం ఆపరేషన్స్ కి స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో దీస్ ఆర్ ద 4 మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ గ్రూప్ కంపెనీ ఇన్ TallyPrime. సో హౌ టు స్టార్ట్ ఇట్ ఇన్ TallyPrime? ఫస్ట్ ఇస్ బేస్ కరెన్సీ కన్సిస్టెన్సీ. ఒకవేళ మీరు వేరే కంట్రీస్ లో ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా and then in some Saudi or Gulf or in America, something like that, then the base currency consistency should be maintained and consistency ledger names. సో ఒకవేళ మీరు ఒక కంపెనీలో సాలరీ అని పెట్టినారనుకో, సో సేమ్ నేమ్ మీరు వేరే కంపెనీలో పెట్టాలి. ఒకవేళ నా నేమ్ చేంజ్ ఉండనుకో లెడ్జర్ లో, దెన్ యూ విల్ బి నాట్ గెటింగ్ ద కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఇన్ గ్రూప్ కంపెనీస్. సో నౌ విల్ సీ ద డేటా ఇన్ టాలీ. సో this is the tally screen. In this, now we will be creating 3 different companies. First one is Asset Integrated Info Systems. See, this is the one company which we have created. I'll show you in order how we have created it and what are the details we are mentioning. See, this is the company number 1, Asset Integrated Info Systems. So this company is dealing with all softwares like Tally software, sales, support, customization and all. So for this purpose we have created this company, one company. So this company is taking care of this process, and another company I'll show you, that is Asset House of Accountants. So House of Accountants, what they'll do, as I told you previously, House of Accountants helps accountants as well as working professionals to give some courses or some customer certifications and all. So that is a separate line of business. So this is nothing but separate brand. So now I have taken example of 4 companies. So that is అది వేరే వేరే బ్రాండ్ ఉంది. సో ఒక బ్రాండ్ వేరే పని చేస్తున్నారు, ఇంకొక కంపెనీ వేరే బ్రాండ్ కోసం పని చేస్తున్నారు, కానీ అన్నిటికీ ఒక్కటే ప్రాపరేటర్ ఉన్నారు, ఒక్కటే ఓనర్ ఉన్నారు. సో దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ టేకెన్ నౌ. సో దిస్ యూ క్యాన్ సీ అసెట్ హౌస్ ఆఫ్ అకౌంటెంట్స్. ఇన్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ కంపెనీ నేమ్, మెయిలింగ్ అడ్రస్. ఒకవేళ మీరు వేరే బ్రాంచ్ వైజ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సో అప్పుడు మెయిలింగ్ నేమ్ లో ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ వేసినారనుకో, అసెట్ హౌస్ ఆఫ్ అకౌంటెంట్స్ చెన్నై అని సైడ్ వేసినారు, చెన్నై ఆర్ హైదరాబాద్ అని. సో అప్పుడు మీరు మెయిలింగ్ నేమ్ అడ్రస్ లో అది చెన్నై అని మెన్షన్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే మెయిలింగ్ అడ్రస్ విల్ బి సేమ్ టు ఆల్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఇన్ గ్రూప్ కంపెనీ. దిస్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఇది మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. So in this way you are going to create company that everyone knows how to create company. So one company is in Tamil Nadu, previous company I have shown that is in Hyderabad. So pin code, country, everything details you have to mention. See, and one more company is Asset Genesis. See, this company is in Telangana. As I told you, we are taking example of 3 companies. So 3 companies we have created. So if you want to keep your Tally Vault password, you can mention Tally Vault password. And one more important thing, in Tally we are having a lot of features, as I told you in the previous video also. So Tally lo chala features unnai, kani anni features default lo available undadu miki. So if you want to implement any feature, if you want to use that feature, so you have to go to F11 features. Manam F11 ki velli akkad nunchi ee feature ni enable chesukovali. Chesకున్న తర్వాత మనం అది ఫీచర్ వాడొచ్చు. So Tally has so many reports. In the report also it has more than 300 reports. But మనకి అన్ని రిపోర్ట్స్ మనకి పనికి రాదు. సో మనకి ఏది రిపోర్ట్ పనికి వస్తుంది అది చూసి దానికి ఎనేబుల్ చేస్తే అప్పుడు మీరు అది రిపోర్ట్ చూసుకోవచ్చు, వ్యూ చేసుకోవచ్చు, ఏమైనా మీరు కావాలి డేటా కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు దాని మీద. సో నౌ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ కంపెనీ అసెట్ జెనిసిస్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్. సో అసెట్ జెనిసిస్
హౌస్ ఆఫ్ అకౌంటెంట్స్ ఇంకా అసెట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ఫో సిస్టమ్స్. ఇది 3 కంపెనీస్ కోసం ఒక్క గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలి. So how you identify that group of companies? So whether it is a group company or normal company. So here you can see in the second one, you can see the star mark. So that star mark is nothing but group of companies. So company group company create చేసినప్పుడు అది స్టార్ మార్క్ వస్తుంది ఇక్కడ. So for demo purpose I have created previously. So now I will show you how the group company is created. See, this is the group company. అది ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలంటే I'll show you. So here you can see asset group of companies. Here is showing right hand side group company. So for group company it will give you an option that it's a group company, so it will be easy for you to identify. So ఇది మనకి ఓపెన్ చేసినాం. So now we'll go and see how we have created this company. చూడండి, కంపెనీ నేమ్ అసెట్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్, మెయిలింగ్ అడ్రస్ అసెట్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్, స్టేట్, కంట్రీ, పిన్ కోడ్, మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి, వెబ్సైట్ www.assettally.com, and then most important thing member companies. So దాంట్లో మనకి మెంబర్ కంపెనీస్ ఏవేవి ఉన్నాయి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ అసెట్ జెనెసిస్ ఒక మెంబర్ కంపెనీ ఉన్నాయి, ఇంకా అసెట్ హౌస్ ఆఫ్ అకౌంటెంట్స్ ఇస్ సెకండ్ మెంబర్ కంపెనీ, థర్డ్ వన్ ఇస్ అసెట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ఫో సిస్టమ్స్. So these three are member companies for this one, and changes will be effective only when you reload the group company. So ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తే మళ్ళీ రీలోడ్ అవుతుంది గ్రూప్ కంపెనీ. సో ఒకవేళ మీరు ఇంకొకటి బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేస్తారంటే అది కూడా మీరు ఇక్కడ మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ కంపెనీ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ లిస్టింగ్ లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ. సో ఇన్ దిస్ వే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ గ్రూప్ కంపెనీ. I'll show you how we are going to create that also. So there is a option in Tally to create a group company that most people don't know how to create a group company. So ఇక్కడ చూడండి మీరు, this is the normal Tally company creation screen. So here right hand side you will have a option group company. So ఇది క్లిక్ చేస్తేనే మీరు group company ప్రిపేర్ చేయొచ్చు, క్రియేట్ చేయొచ్చు. So in this way we are going to create a group company, and most important thing, so group company మనకి ఎందుకు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది మనం కనుక్కోవాలి. సో గ్రూప్ కంపెనీ is mainly for decision making purpose and for generating report, consolidated report. ఒకవేళ మీ కంపెనీకి అన్ని రిపోర్ట్స్ ఒక్కటే దగ్గర కావాలంటే అప్పుడు మనం గ్రూప్ కంపెనీ క్రియేట్ చేసి అది మొత్తం డేటాని కన్సాలిడేట్ గా తీసుకోవచ్చు. So in group company you should not create any vouchers, any masters and all ledgers. You should not be creating, because if you create here means it will go to some other branch company or some other which companies are there, no, like asset genesis, asset house of accountants. So it may be go to any company, but it will not be stored in asset group of companies. So that is the main thing which you want to learn in this one. So now we'll go to group company. See, so here we can see, for example, balance sheet. So right hand side you are having the option auto column. So you can see here alt n auto column click చేస్తే మీరు auto repeat columns వస్తుంది. సో ఇక్కడ కంపెనీ వైజ్ మీరు ఎట్లా చూడాలి డీటెయిల్స్, మీరు 4 week మంత్ లో చూడాలా, కంపెనీ వైజ్ చూడాలా, డైలీ మీరు రిపోర్ట్ చూడాలా, అది కూడా ఉంది, ఫోర్ట్ నైట్లీ ఉంది, హాఫ్ ఇయర్లీ ఉంది, మెంబర్ కంపెనీస్ చూడాలంటే అది కూడా చూసుకోవచ్చు మీరు, మంత్లీ చూడాలంటే అది కూడా ఆప్షన్ ఉంది, క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ ఉంది, స్టాక్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ ఉంది, ఇయర్లీ ఉంది, వీక్లీ ఉంది. సో నౌ వీఆర్ సీయింగ్ కంపెనీ వైజ్. సో మనకి 4 కంపెనీస్ లో మనకి ఏ కంపెనీకి ఎంత ప్రాఫిట్ అయింది, ఎంత లాస్ అయింది, అది మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఏదైతే మనకి అసెట్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ. సో హియర్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఆర్ ద లయబిలిటీస్ ఆర్ దేర్, వాట్ ఆర్ ద అసెట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ అవర్ కంపెనీ. సో see, we are having 3 companies, that is asset genesis, asset group of companies, asset house of accountants, asset integrated info systems. ఇది 4 కంపెనీస్ లో మనకి ఏం లాస్ ఉంది, ఏం ప్రాఫిట్ ఉంది, మొత్తం మనం ఒక్కటే స్క్రీన్ లో చూసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ కన్సాలిడేటెడ్ రిపోర్ట్. దిస్ వీ కెన్ జనరేట్ ఓన్లీ ఇన్ గ్రూప్ కంపెనీ. సో if you want to see, you can see company wise, half yearly, daily, you can see
See, here we are having the option half yearly కావాలి అది చూసుకోవచ్చు మీరు. See, మెంబర్ కంపెనీస్ ఒక్క కంపెనీ చూడాలంటే అది కూడా చూసుకోవచ్చు మీరు. చూడండి మెంబర్ కంపెనీస్ లో ఇది మొత్తం మెంబర్ కంపెనీస్ ఉంది 3 కంపెనీస్. సో దీంట్లో మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంది, లోన్స్ ఎంత ఉంది, లైబిలిటీ ఎంత ఉంది, కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది, కరెంట్ అసెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. సో ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఆల్సో యూ కెన్ see direct expenses. So it belongs to which company, that also you can see direct expenses belong to asset group of companies. సో అన్ని కంపెనీస్ కి ఒక్కటి దగ్గర మర్జ్ చేసి మనం చూసుకోవచ్చు రిపోర్ట్ ని. ఎంత దీంట్లో మనకి ప్రాఫిట్ ఉంది, లాస్ ఉంది, ఏమైనా చేంజెస్ కావాలంటే మీరు మళ్ళీ కంపెనీకి పోయి చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ వీ కెన్ వ్యూ ఆల్ ద రిపోర్ట్స్. So one more important thing, if you are making any ledger, in example I'll show you in company. For example, we have taken asset integrated info systems. Here I am creating a ledger that is salary under direct expenses. Type of ledger మొత్తం డీటెయిల్స్ చేసి ఇక్కడ accept. So here you have selected one ledger. So in the different company, in separate company, you have to select the same ledger. So if you are creating a ledger on different name, for example, here you have created salary, and in different company you have created salaries or wages, something like that, then there's no point of seeing the group of companies, because the whatever report is generating, it will not be accurate. So here we will show you set house of accountants. One ledger I'll create. Salaries. See, it's already there here. So in the group, we'll go to group company. Here you can see ledger wise. So here we can view that one. Indirect expenses. See, salaries is there here. So how much salary we receive, we have paid. First we have to enter a voucher for salary. See, salary, we have created a voucher, payment voucher, salary 25,000. Save. So in another company, we are going to create one more voucher. See, salaries 50,000. So ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, if as you have created salaries in one company and salary in different company, so it's reflecting in another report. See, in direct expenses you can see salary is reflecting for 25,000 in one company, and in another company, see, it's reflecting in indirect expenses, that is salaries.
So there's no point of maintaining group of company if you are not maintaining all the ledgers in same company. So for this, so what is the solution? So we are having a solution for that also. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైతే కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో అప్పుడు అన్ని లెడ్జర్స్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక్క కంపెనీలో క్రియేట్ చేసి దాన్ని డూప్లికేట్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాతనే అది వేరే వేరే కంపెనీస్ కి వేరే బ్రాంచెస్ కి యూజ్ చేయాలి అది. సో ఇన్ దిస్ వే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు మెయింటైన్ all the ledgers in the same name. So there will be no any mistake in that. So అది మిస్టేక్ లేకూడదు అంటే మనం ఇట్లా చేయాలి. అన్ని లెడ్జర్స్ ఒక కంపెనీ ప్రిపేర్ చేసి అది కంపెనీ డూప్లికేట్ చేసుకోవాలి. చేసుకొని అది కంపెనీ వేరే బ్రాంచ్ కి ఇచ్చేయాలి ఎప్పుడు. సో దేర్ వాట్ ఎవర్ ఎంట్రీస్ దే ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ విల్ బి సేవ్డ్ అండర్ వన్ లెడ్జర్ ఓన్లీ. సో వాళ్ళు కూడా సాలరీ అని పెడితే ఒక్కటే లెడ్జర్ లో మనం అన్ని చూసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ రిపోర్ట్ ఫర్ హౌ మచ్ సాలరీ వీ హావ్ పేడ్ టు ద ఎంప్లాయీస్, then you can take in from one instance only all the report of how much salary we have paid, to whom we have paid, everything details we can mention here and we can see that. So in this way we are going to maintain group of companies, and we are going to extract the reports from that. So as I showed you how we are going to extract the reports, see company wise we are going to show the reports. First company, see asset group of companies, asset house of accountants, see asset integrated info system. So three companies also we are able to see that, and even how much profit you have done. See in the last you can see what is the profit. So right now as per the reports you can see this company is running a profit and this company is running a loss. Since it's in negative, so it's in loss right now and it is in profit. So in this way you are going to see the reports and you are going to take the decision. It will be very much useful for the business owners to see the reports and to see these reports and make a decision whether they need to keep the company or whether they need to wind up the company. So it will be very much helpful for the business owners to report this one. Now we'll see our screen. So now you got to know how we are going to see consolidated financial report, how we are going to generate that. You have seen comparison also, member companies you have seen how we are going to compare one company to another company. So మనకి ఏ కంపెనీలో ఎంత లాస్ వచ్చింది ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది మనం ఒక్కటే స్క్రీన్ లో అప్పుడే మ్యాచ్ చేసి చూసుకోవచ్చు. మనం ఈ కంపెనీలో ఎంత అసెట్స్ ఉన్నాయి, ఈ కంపెనీలో ఎంత లయబిలిటీస్ ఉన్నాయి, మనకి దానికి ఏ కంపెనీకి మనం షేర్ చేయాలి. ఒకవేళ మీరు ఒక కంపెనీలో అసెట్ ఎక్కువ ఉంది మీ దగ్గర, ఈ కంపెనీలో అసెట్ లేదు మీకు తక్కువ ఉంది, అప్పుడు మీరు ఈ కంపెనీ నుంచి ఈ కంపెనీకి మనం ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. You can, if your capital also is less in this company, then you can remove that capital from there some amount and you can keep it in another company also. In this way you are going to maintain your data or your companies in group of companies in TallyPrime. So we have seen the 4 steps: consolidated financial report, comparison of member of companies also, and streamlined operations. So once you make these reports, generate the reports, all your work will be streamlined, all your operations will be streamlined. So మనకి ఏదైతే it will be very much useful for accountants as well as the business owners. సో బిజినెస్ ఓనర్స్ కూడా చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది, ఇంకా అకౌంటెంట్స్ కూడా పని కూడా తక్కువ అవుతుంది వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ప్రీవియస్లీ యాజ్ యూ సీన్, నో నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ టు ఎక్సెల్. మనకి ఎక్సెల్ లో కన్వర్ట్ చేయడం అది టైం తక్కువ అవుతుంది. మీకు అన్ని రిపోర్ట్స్ కలెక్ట్ చేసి వేరే వేరే కంపెనీస్ లో మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా మనం రిపోర్ట్ తయారు చేయలేము. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు create that report. So in this way it will be very much useful for them to generate the report. So some companies ఇంకొకటి ఆప్షన్ ఉంది, ఏం చేస్తారంటే కొన్ని కంపెనీస్ దే విల్ మెయింటైన్ ఆల్ ద డేటా ఇన్ వన్ కంపెనీ ఓన్లీ, అండ్ అది కంపెనీలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కాస్ట్ సెంటర్ మెయింటైన్ చేస్తారు వాళ్ళు. అది కూడా చేసుకోవచ్చు. కాస్ట్ సెంటర్ మెయింటైన్ చేసి మనం అన్ని కంపెనీస్ లో ఏది ఎంత మనకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఎంత లాస్ వస్తుంది. లాస్ట్ ప్రీవియస్ వీడియో చూపించిన మీకు సో హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్ స్ట్రక్చర్ ద సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ చూపించిన కదా, దాంట్లో మనం చూసినాం హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాస్ట్ సెంటర్ మనం ఎట్లా అలోకేట్ చేయాలి, ఎట్లా కాస్ట్ సెంటర్ ఏ కంపెనీకి యూజ్ చేయాలి. సో కాస్ట్ సెంటర్ ఎనేబుల్ చేసింది అనుకో, సో మనం పెట్టుకోవచ్చు అప్పుడు ఈ కంపెనీ కోసం మనం ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంది, మనకి ఎంత మనం పే చేసినాం, ఎంత వాళ్ళకి పేమెంట్స్ ఉంది, ఎంత రిసీవ్ చేసినాం, దానికి ఎంత వాళ్ళు ఇచ్చినాం, సేల్స్ ఎంత అయింది, సబ్ పర్చేస్ ఎంత అయింది. సో ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో యూ కెన్ మెయింటైన్, బట్ దిస్ ఈస్ ద ప్రిఫరబుల్ మెథడ్ because it separately you can see all the reports company wise. In cost center also you can see that one.
So if you are using cost center, then this is not required, and if you are using this, then cost center, using the cost center is not required now. So in this way we are going to see group of companies and maintain your data in group of companies. So now we are talking about tallyhr.com. If you are an accountant or tax consultant, you are looking for a job, or any business owner is watching this video, if you are looking for an accountant, then please visit our website www.tallyhr.com. మనం లింక్డ్ఇన్ లో కూడా మీరు ఫాలో కావచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యర్ పార్టిసిపేషన్.